অসাধারণ নৈসর্গিক সৌন্দর্য। Hello everyone, today is Sunday. We just finished our breakfast and after 30 minutes we will go to Karuizawa. So it's a very productive day I think today. We'll see you in Karuizawa. Friends, today we are going to see Shiraito Waterfall. Shiraito Waterfall, measuring 3 meters high and 70 meters wide, is located in the forest north of downtown Karuizawa. The mountain slopes above the waterfall contain a volcanic stratum on which groundwater flows before surfacing here. This explains why no river flows into the Shiraito waterfall. Also, as only a small portion of the water flowing is rainwater, the strength of the flow stays relatively constant independent of the weather. বন্ধুরা, আজকে আমরা আমাদের গন্তব্য শিরাইতো জলপ্রপাতের উদ্দেশ্যে ছুটে চলছি। কারুইজাওয়া শহরের উত্তরের বনে অবস্থিত এই জলপ্রপাতটি একটি আগ্নেয় স্তরের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে, যার মূল পানি প্রবাহ ভূগর্ভস্থ পানি প্রবাহের দ্বারা নিশ্চিত হয়ে থাকে, যার কারণে প্রতি বছর এর পানি প্রবাহ একই রকম থাকে। 3 মিটার লম্বা ও 70 মিটার প্রশস্ত এই জলপ্রপাতটি দেখতে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক এখানে ছুটে আসেন। আজকে সকাল থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। যাত্রা শুরু করার পর থেকেই লক্ষ্য করছি যে বৃষ্টির মাত্রা একটু বেড়েছে। এরই মাঝে পাহাড় ও মেঘের মিলন মেলা দেখতে দেখতে আমরা আজকে ছুটে চলছি শিরাইতো জলপ্রপাতের উদ্দেশ্যে। Kusakaru Kotsu operates buses between Karuizawa Station and Shiraito Waterfall. It will take 25 minutes from the Karuizawa Station and the one-way cost is 720 yen. Get off at Shiraito Notaki bus stop, from where the waterfall is a 5 minutes walk. For those visiting by car, the waterfall is located along the Shiraito Highland Way toll road, which starts just north of the former Mikasa Hotel and ends at the Main no Chaya intersection. Yes, it's raining today. In the middle of the forest. Behind us, we have I don't know what the name of the mountain, but yeah. Krisha also came here. Hi. And he brought the umbrella for us. Yes. I say really awesome. Thank you, boy. It's raining. Yeah. I've been wasting my time, spending my life searching for something I wasn't ready to find. উঁচু পাহাড়টা সম্পূর্ণরূপে মেঘে ঢেকে গেছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে এখন। এ পাশে বুনো ফুলের গাছ আপনারা দেখুন। And I've been spinning my wheels, প্রকৃতি আজ অপরূপ সাজে সেজেছে। reaching for something. পাহাড়ি নদী বয়ে চলছে। Oh, but I wasn't ready. So I finally let go. যাত্রার এ পর্যায়ে আমরা থেমেছি পেট্রোল নেওয়ার জন্য আমাদের গাড়িতে। আমাদের গাড়িতে এখন পেট্রোল নিচ্ছে। আমাদের পেট্রোল নেওয়া শেষ হলে আবার আমরা যাত্রা করব শিরাইতো ঝর্ণার দিকে। সাথে থাকবেন আশা করি। Every little thing that you do, never found a love so true. And after all that I've been through, I get to be loving you. I've been looking everywhere, except for the one place. Oh my goodness! There's the famous Megane Bashi! Look!
This is very famous landmark. That's a famous landmark. And I've been trying to find some truth, just a little truth in someone else's eyes. যাত্রার এই পথে আমরা থেমেছি মেগানেবাসী নামক একটি জায়গায়। এই জায়গাটা অত্যন্ত বিখ্যাত কারণ এখানে একটি ব্রিজ আছে, লাল রঙের ব্রিজ। সেই ব্রিজটি দেখার জন্য আমরা এই মুহূর্তে থেমেছি। আমার সাথে আছে ক্রিশ্চিয়ান। এই বৃষ্টির মধ্যেও সে আমাকে তার ছাতা নিয়ে সাপোর্ট করে যাচ্ছে। সো ক্রিশ্চিয়ান, ক্যান ইউ প্লিজ টেল আস অ্যাবাউট দিস প্লেস? Hello guys, we're currently walking to look at the Meganebashi. It's currently raining, that's why we're so close to Brother Hassan using a single umbrella. We're currently walking here, there's a forest at our side and it's a very quiet and beautiful place. প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির মাঝখানেও আমরা থেমেছি এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটা দেখার জন্য। এটা একটি সুন্দর ব্রিজ। আমরা এখন ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, পাশে পাহাড় ঘেঁষা রাস্তা চলে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমার ডান দিকে খাড়া ঢাল নেমে গেছে, অনেক নিচে পর্যন্ত চলে গেছে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলতে চলতে এবার একটু বিরতি নেওয়ার পালা। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে একটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা মেগানেবাসী দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা সামনে এগোচ্ছি মেগানেবাসী দেখার জন্য। আমরা গাড়ি পার্কিং করেছি, এখানে একটা পার্কিং লট আছে, সেখানে আমরা গাড়ি পার্কিং করেছি। রাস্তার পাশে আমরা একটা প্রাচীন গাছ দেখতে পাচ্ছি। এটা ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে। এটা আমরা যেটা কুয়াশা মনে করছি, এটা আসলে কুয়াশা না, এটা আসলে মেঘ। সকালে শুরুতে বৃষ্টি হালকা ছিল, কিন্তু এখন বৃষ্টির জোর বেড়েছে। এই সেই ঐতিহাসিক মেগানেবাসী। জাপানি যে লেখা দেখতে পাচ্ছেন, লেখা আছে এখানে জাপানিজে মেগানেবাসী। এখান থেকে আপনারা জেআর বাসে উঠতে পারবেন। এটা অনেক পুরাতন একটা ব্রিজ, যা ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে যুগ যুগ ধরে আছে। বৃষ্টির মাঝেই দ্রুত পা চালিয়ে আমরা একদম মেগানেবাসীর গোড়ায় এসে পৌঁছলাম। জি বন্ধুরা, এটি একটি রেলওয়ে সেতু। ইটের তৈরি এবং 4টি সুদৃশ্য থামের উপর স্থাপিত এই সেতু শিল্পকলা ও প্রযুক্তির অপূর্ব সমাহার। 1897 সালে নির্মিত এই সেতুটি ভূমি থেকে 31 মিটার উঁচু, অনেকটা চশমা আকৃতির বলে এর নাম মেগানেবাসী। চমৎকার ও আকর্ষণীয় এই সেতু পরিদর্শন শেষে আমরা আবার ছুটে চলছি আমাদের গন্তব্যের দিকে। Finally, we arrived in our destination. This is one of the Fuji-Hakone-Izu National Park.
and it's traveling very for 2 hours, yeah. raining here. And as you're seeing, that it's raining, and few people came to this place, and this is the entry point. And let's go. Let's take a look. Let's go. This is the area map. Here we are seeing all the spots. Just take a look. আমরা এখন ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি। প্রায় 1 ঘন্টা লেগেছে এখানে পৌঁছাইতে। আপনাদেরকে দেখাবো এখন ঝর্ণা। সাথে থাকুন। আমরা এখন ঝর্ণার দিকে এগিয়ে চলছি। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কুলকুল শব্দ করে পানি বয়ে চলছে আমাদের পাশ থেকে। আজকে বৃষ্টি হয়েছে এখানে, যার কারণে পানির স্রোত একটু বেশি। অত্যন্ত সুন্দর এবং মনোরম পরিবেশ। সামনে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট একটি সেতু। সেতুর নিচ দিয়ে বয়ে চলছে পাহাড়ি ছোট্ট চিকন নালা। এই ফাঁকে আপনাদের আরেকটু দেখাই দিই কেমন এই ঝর্ণাটা। দেখুন, এগুলো কিন্তু পাহাড়ি পানি। বৃষ্টির কারণে পাহাড় থেকে নেমে বয়ে চলছে নদীর দিকে। যাওয়া যাক তবে। অসাধারণ মনোরম একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি আমরা। সামনে ঝর্ণা, সামান্য কিছু দর্শনার্থী দেখতে এসেছে এখানে এই বৃষ্টির মধ্যে স্পেশালি। সুন্দর। দেখুন, শুভ্র ধারায় পানি পড়ছে। অসাধারণ নৈসর্গিক সৌন্দর্য। I wasn't ready to fight. And I've been spinning my wheels, searching for someone, reaching for something to heal. আজকে বৃষ্টির দিনে এই সৌন্দর্যের মাত্রা আরো অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। So I finally let go. Took time to get to know best the heart beating in my chest. And now, after all that I've been through, I get to be loving you. Every little thing that you do. Never found a love so true. And after all that I've been through, I get to be loving you. I've been looking everywhere except for the one place that I could not bear to stay.
We have already reached Shiraito Falls. You are seeing this. This is totally natural falls, and the water is coming through from the hills, as you are seeing. And this water is going towards the river by this path. So beautiful it is, the place. Though it's raining, but it makes the nature too much beautiful here. Yeah. You want to say something? You should visit this if you have time. It's really beautiful and so clean. Yes. Yeah. So I finally let go. Took time to get to know best the heartbeat in my chest and now. After all I've been through, I get to be loving now. Get to be loving now. Get to be loving you. Get to be loving every little thing that you do. Never found a love so true. After all that I've been through, I get to be loving now. I get to be loving. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে ভাল্লুকের আনাগোনা আছে। Bear activity was reported. সম্পূর্ণই একটি বুনো পরিবেশ। Spending my life searching for something I wasn't ready to find. I wasn't ready to find. And I've been spinning my wheels, searching for someone, reaching for something to heal me. Oh, but I wasn't ready. So I finally let go. Took time to get to know best the heart beating in my chest and now. After all I've been জলপ্রপাতের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে এলো। এবার ফেরার পালা। সকলের প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, তাই ঠিক হলো ফেরার পথে সাওমুরা রেস্টুরেন্টে বসে আমরা দুপুরের লাঞ্চটা সেরে নিব। সাওমুরা রেস্টুরেন্ট যেখানে অবস্থিত তার আশেপাশে আরও বেশ কয়েকটি রেস্টুরেন্ট ও সুভেনির শপ রয়েছে। পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত এই জায়গাটি দেখতে অতীব সুন্দর। এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পাহাড়ি নদী। except for the one place that I could not bear to stay. Oh, but the mirror was always there. And I've been trying to find some truth, just a little truth. আমরা এখন থেমেছি একটি রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য। এটা খুবই বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট এই এলাকার। দেখা যাক ভিতরে কি পাওয়া যায়। Time to get to know best the heart beating in my chest and now. After all that I've been through, I get to be পরিবেশটা খুব সুন্দর, পাহাড়ের কোলে রেস্টুরেন্টটা। things that you do. I never found love so true. After all that I've been through, I get to be loving you. So I finally let go. Took time to get to know best the heart beating in my chest and now. After all I've দুপুরের লাঞ্চের জন্য আমরা থেমেছি। দেখেন এই রেস্টুরেন্টের পাশে দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলছে পাহাড়ি নদী। খুব সুন্দর। এখানে একটি রেস্টুরেন্ট নেই, এখানে বেশ কয়েকটি রেস্টুরেন্ট আছে। অনেক দর্শনার্থী এসেছে এখানে, অনেকে এসেছে দুপুরে শুধুমাত্র দুপুরে খাবার খাওয়ার জন্য।
মেঝেটা সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে তৈরি। এপাশে কিছু সুভেনিরের দোকান আছে। অসম্ভব সুন্দর এই নৈসর্গিক দৃশ্য। সামনে এগিয়ে যাই, ওয়াইনের দোকানও আছে এখানে। এখানে আমরা কিছু লাঞ্চের মেনু দেখতে পাচ্ছি। একটা বেকারি আছে, সেটাও ওপেন। আমার বন্ধুরা ওয়েট করছে যেখানে কি কি পাওয়া যায়। সামুরা লাঞ্চ মেনু, দ্য মেইন কোর্স আমরা দেখতে পাচ্ছি। তবে এই রেস্টুরেন্টটাতে অত্যাধিক ভিড়, মনে হয় আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে। প্রকৃতির মাঝে বসার জন্য এখানে খুব সুন্দর বসার জায়গা আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় গাছ, পাশে দিয়ে বয়ে চলছে নদী। দেখুন, অসম্ভব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। পাহাড়ি নদী কুলকুল করে বয়ে চলছে। Actually, we did not order the breads, but the shop owners provide us the breads for free. And after finish your bread, you can tell them for more bread, right? 3 kinds of bread. This is the expensive bread. Someone is busy with her mobile phone. I don't know what she is doing every time with her mobile phone. Taking pictures. And another person was sleeping a few minutes ago. ব্রেড আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই ব্রেডটা অনেক সুন্দর, ভিতরে কিসমিস দেওয়া আছে এবং মাখনও দেওয়া আছে। খেয়ে দেখি এটা কেমন লাগে। টেস্টটা অনেক সুন্দর, অনেক সফট। আমি কিছুক্ষণ আগে এই ব্রেডটা খেয়েছি, কিন্তু এটা অনেক শক্ত। বুঝতে পারছেন? তো এখানে জাপানের ব্রেডটার সিস্টেম হচ্ছে আপনি খাওয়ার সময় অলিভ অয়েল ব্যবহার করবেন। তো আমি একটু অলিভ অয়েল নিলাম, সামান্য অলিভ অয়েল। খেয়ে কেমন লাগে। খারাপ না, কারণ তো আমরা বাঙালিরা অলিভ অয়েল দিয়ে রুটি খাই না, আমরা সাধারণত বাটার অথবা জ্যাম ইউজ করি। কিন্তু আপনার খেয়ে দেখতে হয়, ইটস গুড। আমি অর্ডার করেছিলাম চিংড়ি মাছের পাস্তা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কারণ আমার অন্য বন্ধুরা তারা যে পাস্তা খাচ্ছে তার মধ্যে বেকন বা শুয়োরের মাংস রয়েছে, তো আমি তো সেটা খেতে পাই না, সেই জন্য আমি আলাদাভাবে নিয়েছি চিংড়ির পাস্তা। এর মধ্যে স্যামন ফিশও রয়েছে। এখন খেয়ে দেখতে হবে এটা কেমন খেতে। আমার আরেক বন্ধু সে নিয়েছে সালাদ লাঞ্চ, সাইজ এটা অনেক বড় এবং সুন্দরভাবে ড্রেসিং করা। চিংড়ির পাস্তা খাচ্ছি আমি, দেখি এটার টেস্ট কেমন। আশা রাখি ভালোই হবে। এই পাস্তাগুলা একটু লম্বা, সাথে গুঁড়ো চিংড়ি দেওয়া আছে। গুঁড়ো চিংড়ি
এর সাথে কিছু ফ্রাইড ফিশ, কিছু র্যাডিশও আছে ভিতরে। অনেক গরম কিন্তু খেতে ভালো, খুব ভালো তা বলবো না, তবে খেতে ভালো, খেতে সুস্বাদু। The food is so hot. I don't know how to describe. It's amazing. Very delicious. And what about this one? You are taking lots of grasses. Yeah, Yeah, please. because I'm an animal. Well, today I'm having salad lunch here at Sawamura Italian restaurant. And I think this is one of the huge salad plate I've seen. And we have bread. What one is feta cheese. Feta cheese is my favorite cheese. We have for fruits we have strawberries, and it's actually there's no dressing except olive oil. So this is really, I recommend this for vegetarians like me to come here at Karizawa if you like. That's all. Bon appetit. And what about our Christian? The food is the pasta is so good, yogurt and cream is so nice. And I will recommend you to taste this, not like spaghetti every time. And Green bacon. Sister, tell me something about your food. It's good if you're hungry, just dig in and eat it. That's it. And other branch, please tell us. My spaghetti is Napolitan spaghetti, and this is originally from Japan. This flavor is originally from Japan, and it's a tomato sauce with sausages and some veggie. It's nice. Thank you. Thank you guys for staying with us. It's a great pleasure for us to show you natural beauty. We had a great time inside the nature, and if you want to see more this kind of video, please subscribe my channel and please hit the bell button. Thank you. See you soon.